Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Today, in here, I will explain about software and hardware. Before getting into the topic, let me introduce myself. My name is Muhammad. My name is 19251127. Okay, let's go into the topic. What is hardware? Hardware is the physical component of a computer or technology device that can be touched and felt. The function of hardware is to execute instruction from software. Di hardware atau perangkat lunak itu ada komponen fisik dari komputer atau teknologi device yang bisa disentuh dan dapat dirasakan. Nah, fungsinya hardware ini untuk menjalankan atau mengeksekusi instruksi dari software. And next, categories of hardware. Hardware can be categorized based on function. Number one, input device. Device for entering data, for example, keyboard, mouse, and scanner. Number two, output device. Devices a monitor, printer, and speaker display the result of data processing so they can be received by the user. Number three, processing device. There is CPU and GPU that process data and to execute command. And the last one, storage device. There is RAM, hard drive, and SSD to store data temporarily or permanent. Jadi hardware bisa dibagi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu input device untuk memasukkan data. Contohnya kayak keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua output device, perangkatnya seperti monitor, printer, dan speaker yang menampilkan hasil dari pemrosesan data sehingga hasilnya itu dapat dirasakan oleh user. Lalu ketiga ada processing device, ada CPU dan GPU yang memproses data dan mengeksekusi perintah. Lalu terakhir storage device, ada RAM, hard drive, dan SSD untuk menyimpan data sementara maupun permanen. Okay, next. Software and operating systems. Software is a part of a computer that does not have a physical form and contains instruction or data programmed to perform certain function on electric device. Without software, hardware is just an inanimate object. Software control and optimize the operation of hardware. Software is created by developer or programmer using a specific programming language and can be combined with code recognized by hardware. Jadi software itu dia bagian dari komputer yang tidak mempunyai fisik dan berisi instruksi atau data yang diprogram untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, tanpa software ini hardware cuma objek mati karena software itu yang mengontrol dan mengoptimalkan operasi dari hardware-nya itu. Nah, software dibuat oleh pengembang atau programmer menggunakan bahasa pemrograman yang dapat digabungkan dengan kode yang dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Okay, next. Operating system. Operating system is software that is responsible for managing computer hardware resources so that they can be used to run application program. The operating system will appear and start operating on the device during the booting process or when computer is turned on. This component will then work as the main control of the interaction between the hardware and the device and the software within. Jadi operating system itu dia software yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware sehingga dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi program. Operating system akan bekerja ketika komputer itu dinyalakan. Nah, lalu komponen ini akan bekerja keras sebagai pengendali utama interaksi antara hardware dan software itu berjalan. Application software. Application software are computer programs designed to help user perform specific tasks such as data processing, communication, and entertainment. Aplikasi software itu adalah program komputer yang didesain untuk membantu pengguna untuk mengerjakan beberapa tugas spesifik seperti memproses data,
komunikasi, dan hiburan. Okay, next, programming software. Programming software is a tool used by programmer to write, edit, and test program code. This software help detect logical and syntax errors so that program can run properly. Jadi programming software ini adalah alat bagi programmer untuk menulis, mengedit, dan tes program kodenya itu. Jadi software ini bisa membantu kesalahan logika dan sintak sehingga program dapat berjalan dengan baik. Okay, the example of operating system, application software, and programming software. Number one, operating system, there is Windows, and in Windows there is Windows 1995, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows 7. In the Mac OS, there is Mac OS Classic, Mac OS X, and the Linux, Red Hat, Ubuntu, GNOME, and KDE. And example of application software, there is Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Figma, Steam, and Epic Games. And the last one, example of programming software, there is compiler, Visual Studio Code, Eclipse, Git, and PyCharm. It seems this explanation for me is enough up to this point. Thank you for the attention, and thank you for watching. Bye.